is called Reading with Dual Language Learners. And as Carrie mentioned, we're streaming this live on Facebook, so feel free to turn off your cameras if you don't want your face shown. I am going to translate this into Spanish. I am not a native Spanish speaker, despite the fact that I am half Colombian. My dad rolls his eyes every time my not so great Spanish accent comes out. So be kind. Bienvenido a Reach Out and Read of Greater New York's Reach Out and Connect workshop. Estamos muy contentos de colaborar con Literacy Inc. El taller se titula Lectura con estudiantes de dos idiomas. Estamos transmitiendo esto en vivo en Facebook. Siéntase libre para apagar sus cámaras si no quiere que se muestre su cara. So through our past 30 workshops, we've talked a lot about the importance of reading with young children and offered tips and tricks for parents and caregivers to build their child's early literacy skills. And tonight, we are going to focus on working with dual language learners, or kids who are learning to speak more than one language. This usually looks a lot like speaking a home language and then learning English. We're excited to feature our special guests from Literacy Inc., Karen Rogel, and Emily. So thank you both for joining us. All right, here goes my Spanish again. A través de nuestros últimos 30 talleres, hemos hablado mucho sobre la importancia de leer con los niños pequeños y hemos ofrecido consejos y trucos para que los padres y cuidadores desarrollen las habilidades de alfabetización temprana de sus hijos. Esta noche nos esforzamos en trabajar con niños que aprenden en dos idiomas, niños que están aprendiendo a hablar más de un idioma. Por lo general, esto parece hablar un idioma del hogar y aprender inglés. Nos complace presentar a nuestros invitados especiales de Literacy Inc., or Link, Karen y Emily. Gracias a ambos por acompañarnos. And now I'm going to hand it over to Emily. Thank you so much, Kristen. I just want to let you all know a little bit about Literacy Inc. For those of you who are new to our organization, we work at the intersection of education and community development to engage families and community members to support young readers. Link surrounds families with programs that increase both children's and parents' access to literacy building opportunities, raise expectations, and create lifelong readers. Link is so glad to be here with you all tonight to co-host this event and recognize our work together as part of the New York City Council's Early Literacy Initiative, City's First Readers, as well as the work we do together on two neighborhood initiatives, South Jamaica Reads and East New York Reads. And while Kristen was brave enough to offer her Spanish, I am not brave enough to offer my Spanish. I'll translate the link. So I'm gonna pass it over to Karen. Maybe next time I'll practice. Hi parents, bienvenidos. Voy a traducir lo que dijo Emily. Link trabaja en la intersección de educación y el desarrollo de comunidades para involucrar a las familias y miembros de la comunidad para apoyar a los lectores jóvenes en áreas de alto potencial. Link rodea a las familias con programas que aumentan el acceso de los niños y los padres y las oportunidades de desarrollo del alfabetización, aumentando las expectativas y creen lecturas para toda la vida. También dijo que el Link es parte de dos iniciativas, y como Reach Out and Read, South Jamaica Reads, East New York Reads, y también son parte de la grande comunidad de la ciudad de Nueva York, City's First Readers. Thank you so much, Karen.
We're excited to have Karen here, who's really going to be sharing a lot of great information with us on raising dual language learners and early literacy with dual language learners. So I'm going to have Karen start by introducing herself and telling us a little bit about her story, her background. So gracias a Karen. ¿Puedes presentarte y contarnos un poco sobre tu historia? Hello, everyone. Thank you for having me. My name is Karen Rogel, and I'm currently working with Literacy Inc. With most of the initiative, and South Jamaica Reads and East New York Reads. For most of my career, I have worked with children from birth through adolescence in various organizations like Early Intervention, Literacy Inc., or other organizations in those fields. But most importantly, I'm a first-generation immigrant child, and I came to this country when I was 3 years old. So yes, I was my parents' translator starting at the age of 5. And see, I turned out okay. I'm not so bad. Hola a todos, gracias por invitarme. Mi nombre es Karen Rogel y trabajo ahorita en Literacy Inc. Pero la mayor parte de mi carrera yo he trabajado con niños desde el nacimiento hasta la adolescencia en diferentes organizaciones. Pero lo más importante es que yo también soy la primera generación inmigrante. Yo vine a este país de 3 años y empezando a los 5 años yo me hice el traductor para mis padres y yo no salí tan mal. Karen, we have lots of questions for Karen specifically, who's going to be answering them today. So I'm going to be able to answer the questions on behalf of parents everywhere, and we will have a Q&A at the end that you guys will be able to ask some other questions that you might have the conversation. So I'm going to start with the first question that is probably in the forefront of parents' minds, and you might get asked a lot about raising dual language learners. Question is, will speaking a language other than English with your young child at home interfere with learning English in school? Hablar un idioma que no sea el inglés con su hijo pequeño interferirá con el aprendizaje de inglés en la escuela. Actually, this is such a common myth. Some parents, caregivers, or teachers also think that speaking with a child in several languages at such a young age can confuse them and make things harder for them to learn their primary language. But again, it's a myth. Este es un mito muy común. Algunos padres, cuidadores, como los profesores, también piensan que hablar con un niño con varios idiomas a una edad muy temprana puede confundirlo y se le hace dificultad para aprender el idioma primario que necesitan que aprender. Pero como dijimos, es un mito. It is estimated that more children are growing up learning 2 languages than those learning only 1 language. A little fun fact, as of January 2020, it has been recorded that there's over 640 languages in New York City. Es estimado que hay más niños que crecen aprendiendo 2 idiomas que aquellos que solo aprenden un idioma. Un dato curioso que les podemos dar, a partir de este enero de 2020, se ha grabado que hay más de 640 idiomas registrados en la ciudad de Nueva York. So, in reality, there is no scientific study that has ever shown that a young child's brain is wired to learn only 1 language. According to many research, children who learn 2 languages simultaneously go through the same processes and progress at the same rates as children who learn only 1 language. They begin to start talking and say their first words or first sentences within the same time frame as children who learn 1 language. Ningún estudio científico ha demostrado que el cerebro de un niño pequeño está programado para aprender solo un idioma. Según las investigaciones, los niños que aprenden 2 idiomas a la misma vez pasan por el mismo proceso y progresan igual a los niños que aprenden solo un idioma, empezando a hablar y decir sus primeras palabras o sus primeras frases dentro del mismo tiempo que los niños que aprenden solo un idioma. It's true that learning 2 languages is more complex than learning 1 single language, and there can sometimes be delays or differences,
But in the long term, such delays does not affect a child's language abilities. Es cierto que aprender dos idiomas es más complejo que aprender un solo idioma y a veces puede haber ciertos retrasos o diferencias, pero a largo plazo, tal retraso no afecta la habilidad lingüística del niño. And even through my own experience with my own son, learning two languages at the same time, it's just a little more difficult because you have to switch your brain to think one language and think another language. But in the end, you end up just learning and it just comes natural to you. So como yo decía, hasta mi experiencia personal o también yo criando a mi hijo, aprendiendo dos lenguajes, ellos se miran como que en el principio el retraso está ahí, pero no es cierto, es porque un niño tiene que pensar de dos formas, usar una parte de su mente para entender una y cómo traducir a otra. And it's just, you know, switching your brains. Even me doing this interview, I have to switch my brain from English to Spanish. I get that. Okay, that's awesome to hear. So moving on a little bit then, are there actually then benefits of children learning more than one language from a young age? So, ¿cuáles son los beneficios de que los niños aprendan más de un idioma? Many benefits that, as you can see here on the slide, it, you know, increases focus, it increases vocabulary, it does so many things. But just between the ages of 0 to 3, the brains of young children they're just ready to learn a second language because from the ages of 0 to 3, kids' brains are the most flexible. That is the stage where children pick up anything you say and do, they just, you know, pick it up. They can learn a second language as easily as they learn to walk, as they're learning their primary languages. Their brains are very active and flexible. Research also shows that children need to spend 30% of their time actually speaking and hearing a language to be very fluent in it. So kids can learn as many languages as long as they're being exposed to it at the same time. Hay muchos beneficios, de hecho, entre las edades de 0 a 3 años. El cerebro de los niños pequeños está especialmente preparado para aprender un segundo idioma y que el cerebro se encuentra en su etapa más flexible. Pueden aprender un segundo idioma tan fácilmente como aprender a caminar o aprender su idioma principal. Sus cerebros son muy activos y muy flexibles. Y como estaba diciendo, un niño para hablar bien fluido en otro idioma necesita que 30% de su tiempo está escuchando y hablando ese otro idioma. Entonces ellos pueden aprender muchas cosas a esa edad. Research shows that compared to their non-bilingual peers, other children who only speak one language, bilingual people have an easier time developing strong thinking skills, using logic, focusing, remembering, and making decisions. These skills are so important when entering kindergarten. Las investigaciones también muestran que en comparación con los niños que no son bilingües, a las personas bilingües les resulta más fácil desarrollar fuertes habilidades de pensamiento, usar la lógica, concentrarse, recordar y tomar decisiones. Todas esas habilidades son muy importantes al ingreso a empezar el kindergarten de los niños. Being bilingual also supports children maintaining strong ties with their family, their culture, and community. All these are key parts of a children's developing who they are, their identity. Ser bilingüe también ayuda a los niños a mantener fuertes lazos con sus familias, con la cultura y comunidad. Todos esos son elementos clave de desarrollar la identidad de un niño. Being bilingual, you know, now that everything is more diverse throughout this country or New York City or like that, it's a way for you to get closer with your family, to bond with them, especially right now during the holidays. This is the time when you should be talking and expressing and exploring what your culture and your traditions are. So this is a good time to expose them to different, you know, things that you do with different languages
and they can meet other family members who speak these languages. Estaba diciendo que en estos tiempos, más ahorita que vienen las fiestas de celebrar, es el tiempo que pueden hablar con sus hijos con diferentes idiomas y ellos así aprenden más idiomas, o que conozcan familia que solo hablan un idioma para que ellos puedan entender y se conecten más con la familia y con su cultura. Thank you, Karen. Thanks so much. Okay, so now let's get a little practical. And what tips, tricks, resources do you have for us that you can share about how families support learning and keeping up with the home language? ¿Cómo pueden las familias apoyar y aprendizaje y mantenerse al día con el idioma de hogar? Most importantly, I think speaking your home language is very important. Talking directly with your child is the surest way to help them build their vocabulary. So speaking alone in full sentences, in full words, just speaking to them directly is going to get them to start talking and being exposed to a language. So if your home language is a second language, that's okay. The important thing is to get them to start talking. So hablar y leerle a sus niños en su idioma materno es lo más importante. Hablarles directamente a los niños, diciendo frases completas, diciendo palabras completas, sube el vocabulario de ellos temprano. Lo más importante es hablar con ellos para que ellos hablen de regreso con usted. So, ahorita no se preocupe tanto de hablar otro lenguaje o que ellos no entiendan. Right now is not the time to worry about, am I confusing my child with two languages? Just speaking to them is the most important thing, because that's how they start to develop language and learn. So if you speak other languages other than English at home, it's normal for your child to start out learning English. With time and attention, they'll start catching up to their peers. So, ahorita sepa que si usted habla otro idioma en su casa, no se preocupe que ellos no van a aprender inglés. Con tiempo ellos van a juntarse con otros niños, con sus amigos, y van a aprender el lenguaje igualmente, con mucho tiempo y atención. So, right now, even if like you have caregivers that take care of the children who speak another language, that's a good thing. Have them expose them to other languages. In other agencies where I worked, I had this one mom was like, my son's babysitter is Spanish and he's getting mixed up speaking both languages, and she was asking me, was that okay? And then, I had to tell her it's okay for them to speak two languages. That's good that he's picking up another language. And I was like, in the end, it's going to benefit him as he gets older. Lo que estaba diciendo es que yo tenía un trabajo de una señora que la persona que le cuidaba a su hijo era hispana y el niño está criándose, aprendiendo los dos lenguajes, pero ella estaba preocupada que lo iba a retrasar. Yo le dije, no, es muy importante que ellos aprendan más de un lenguaje. Ahorita se mira como que él no está leyendo a tiempo, pero con el tiempo, el largo plazo, esto le va a dar muchos beneficios. One of the main things I try to tell parents too is be proud. Children are raised in households that speak a language other than English are lucky. Research has shown that children who learn two languages display greater concentration, have a better grasp of the basic structure of the language, and may have an easier time understanding math and science symbols later in school. Científicamente, siéntanse orgulloso de que hablan más de dos lenguajes. Los niños criados en hogares que hablan un idioma diferente al inglés tienen suerte. Las investigaciones han demostrado que los niños que aprenden dos idiomas muestran una mayor concentración, comprenden mejor la estructura básica del lenguaje y pueden tener más facilidad para comprender los símbolos matemáticos y científicos más adelante en la vida. And we could give this as an example. Vocabulary is much wider in Spanish. So there comes a point in high school when kids are taking SAT tests, and those words are pretty difficult and hard. But if you do speak two languages, because you have the roots of different languages, you can say both, and it helps children in the long term, like in high school.
Yo estaba diciendo también los niños que hablan dos lenguajes, lo que hablan dos lenguajes, ahorita tal vez no se ve tan, no mira la importancia o los beneficios, pero cuando los niños llegan a la high school, ellos toman un examen que se llama SAT test y ese es el examen para entrar a la universidad. Y las palabras que los enseñan ahí, son palabras muy difíciles, pero cuando ellos hablan dos idiomas se les hace mucho más fácil porque son raíces de diferentes idiomas de latino y ellos pueden entender esas palabras y ellos hacen mejores en esos exámenes. So, sigan hablando con ellos en su idioma para que aprendan el español y el inglés igual con la misma intensidad. So keep speaking to your children in different languages. Be proud of who you are because there's so many benefits to what they're going to be doing and how in the long term. Also, another benefit is when you get older, right now, speaking two languages, you make more money. More jobs are looking for bilingual speakers because there's the diversity that's happening in New York to be able to communicate with all different kind of families. So you will always make more money. There's companies who, have to give you more money because you're bilingual because that's what they're looking for. También otro beneficio porque se debe de sentir orgulloso es que debe de entender que hay trabajos que están buscando y pagan más por ser bilingüe, porque ahorita en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, hay tantos idiomas que se necesita que muchos trabajos buscan de gente que habla dos idiomas para poderse comunicar con las familias que necesitan la ayuda. So, siga hablando con sus niños en español y en inglés porque el beneficio para ellos en el largo plazo va a ser muy grande. Another tip that we could give you is visit your public library as often as you can. A lot of the libraries, your local library branches, and I know a lot of the branches are still closed and not fully opening because we're in this pandemic, but beyond this pandemic, there are so many books in so many languages, and there are programs in different languages that you can take your children to, not only in English or just Spanish, your language. You should take them to programs in other languages where children can communicate and talk with and, speak with other children of their age, and they're going to pick up the languages. So ahorita yo sé que estamos en un pandémico y las bibliotecas locales todavía no todas están abiertas, pero ese es un buen recurso para ustedes que deben de ir, donde hay programas para los niños, no solo en su idioma, pero en diferentes idiomas. Ese es un buen tiempo para enseñarle a sus hijos o que conozcan amiguitos de otras edades que hablan otros idiomas y ellos van aprendiendo palabras para ayudarles. And those are so far the only resources I could think of. Tips that you can do. And then I have more resources what you could do at home as well. Yeah, that's great, Karen. Thank you so much. And especially the library one at the end. In the chat, we're going to put the links to the Queens, Brooklyn, and New York Public Library, where you can find their locations, and then definitely look up some great bilingual books that you can get from all of those different library branches. So that's an exciting tip. And then finally, when you're thinking about the books to get at your local library, Karen, can you give us some advice on what types of books are best for dual language learners, and where can I find really quality books in different languages? ¿Qué tipos de libros son los mejores para los que aprenden en dos idiomas? ¿Y dónde puedo encontrar libros de calidad en diferentes idiomas? So that's a great question. Especially now we're in this pandemic, and I know a lot of agencies are out there trying to provide books for families. But one of the best things you can do, especially when they're so young and there's two languages spoken at home, there's, your primary language could be Spanish, Bengali, or whatever it may be, start using wordless books. Books that have no words on them, or maybe the fewest words on them. Like I could
show you like an example of My Many Colored Days by Dr. Seuss. They have the less words in them and they just show colors. What you could do to spark your child's imagination is to ask them to think of a story with a picture, and then you go page by page and help them come up with a story. Ahorita en ese tiempo que estamos en una pandemia, yo sé que es muy difícil para tratar de encontrar libros o dónde pueden ir, más porque las bibliotecas todavía no están abiertas. Hay agencias como las de nosotros que damos libros, hay otros lugares que dan libros, o pueden leer libros en la computadora. Lo más importante ahorita es pueden leer libros que no tengan palabras y usen la imaginación de su hijo y suya y pregúntenle a ellos qué historia pueden ellos imaginarse, que miren las fotos, que digan, ¿qué ves aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Quién está en esta historia? ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a terminar para que ellos también aprendan? Another thing with doing picture walks with the wordless books for children is you're also teaching them sequence and how to tell, develop, and read stories. Like there's a beginning, a middle, and an end. So you can ask them, how do you think this story starts? How do you think the story continues? And how do you think the story will end? And that's teaching them sequence that they will be using as they start in school. Another way that you can use books is dual language books. And there's a lot of books that are English and Spanish. And you can read in English or Spanish and then have your child start reading the same thing. So you're teaching them to read in both languages, which is also very important. Otra cosa que pueden hacer es leer libros que tengan los dos idiomas en el libro, que sean bilingües, que tienen las palabras en inglés y en español. Y usted puede leer un idioma y su hijo en otro idioma, o los dos pueden leer los mismos idiomas y hacer que su hijo aprenda a leer en los dos idiomas. También es un beneficio que ellos pueden usar ya que estén mucho más grandes. Another resource that you could do, I mentioned earlier, is sharing family stories. Have your kids interview you, interview their grandparents, interview other families. Have them ask them, what is the tradition? Right now that it's the holidays, say, what do you do special for your tradition? Así como mencioné un poco antes, ahorita lo importante también es empezar a compartir historias de su familia con sus hijos, de su pasado, de dónde vienen, de qué país, qué hacían ahí cuando eran pequeños. También ahorita es tiempo de fiestas que hablen de sus tradiciones, qué tradiciones tienen, no solo en mi familia, pero en mi cultura. Y así ellos empiezan a oír historias y también pueden empezar a hablar historias. And that's what I have so far. Singing. There's so many nursery rhymes. Thank you, Emily. There's so many nursery rhymes in English and in Spanish. Leyendo y cantando con su niño en diferentes idiomas. Ustedes deben de saber canciones que cantaban en su idioma cuando ustedes eran chiquitos, deben de cantarle en ese idioma o las mismas canciones. Yo la única que yo sé ahorita en mi mente en español es el pío, 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 que le cantan a los niñitos. So I was saying singing is another way to teach them language and for them to continue learning. So you can sing to them in your language. You can sing to them in songs in other languages. That's another way to expose children to different languages, different styles of learning. And that's how we learn, because it improves our memory. Like I say this all the time, think about it when you're riding in your car and you hear some song that annoys you, but for some reason that song stays in your head for the rest of your day. Why? Because that's what singing does. It improves your memory. So un dato curioso que yo siempre doy es que cantando ayuda a mejorar la memoria de uno, hasta los adultos. Imagínese cuando usted está en su carro, en su casa y oye una canción que no le gusta, pero por una razón esa canción se le queda en la cabeza todo el día. Hasta se enoja usted y dice, ay, ¿por qué tengo esa canción en la cabeza? No me gusta, pero porque cantando la melodía ayuda a la memoria de uno. So, cantando es otra forma de ayudar a sus hijos a aprender otro lenguaje y entender dos lenguajes.
So I just wanted to say or ask that the parents that are here, do you guys have questions? Do you want to share what do you do? Or do you have concerns that you want to share with the rest of the group? Feel free to share the questions in the chat and we can mention them, or if you want to unmute yourself and speak, that would be great. Buenas noches. Primeramente, quiero darles las gracias por esta oportunidad de aprender con ustedes, ya que yo soy mexicana, pero en la cultura en mi país es muy diferente. Realmente no nos despiertan un amor a la lectura. Es más aprender o memorizar las cosas que entender un libro. Entonces, les agradezco toda esta información. Hay muchísimas cosas que tengo que poner en práctica y pues preguntas no tengo, solamente estoy analizando todo lo que ustedes han compartido en este momento. Gracias. I just want to translate what she said, that she's very grateful for this workshop. She also comes from Mexico. She said where things are so different over there, you know, there's not a love for reading that you give right away. But she understands what we're saying, and now she wants to put into practice a lot of the tips and things we gave today. So thank you for sharing. Gracias por compartir con nosotros. Anybody else wants to? Don't be shy. We don't bite. You don't have to turn your camera on. Just speak in whatever language you want to speak in. Thank you everyone for the suggestions on the books. I'm gonna check those out. Muchas gracias por las sugerencias. Is that the word? De los libros que han. Oh, thank you. Thank you, Evelyn. Yo siempre les digo a mis niños que el hablar un segundo idioma es como tener un don especial, porque pueden llegar a más personas. I always say to my children that being able to speak a second language is like have a special gift that they can reach to more people. They can communicate with more people. That's exactly right. Thank you, Evelyn. Such an I could even say I grew up, my parents spoke to me a lot of Spanish, and I always had to translate for them. So English became so quick to me. And when I had my son, I spoke to him a lot in English and not so much Spanish, not right away at least. Like when he started school, it was easier for me to say it in English. And then he's older now, and he says, Mom, why didn't you speak to me in Spanish? But my parents spoke to him in Spanish. So he understands it, but he's shy to speak it, like, because his accent is, like, you know, thick. Lo que estaba compartiendo es que igual yo con mi hijo, yo me crié en una casa donde mis padres me hablaban solo en español, y después yo con tiempo aprendí los dos idiomas o hablo los dos idiomas, no tan bien, tengo un acento todavía, pero mi hijo, cuando yo tuve mi hijo, él en el principio le hablaba mucho español, pero ya cuando él empezó la escuela, le empecé a hablar solo en inglés. So él ahora me dice, ¿por qué no me hablaste en español? Ahora yo no sé el español. Y yo le digo, ¿tú lo entiendes? Me dice, sí, pero no lo puedo hablar porque le da pena hablar en español. So, you know, that was my fault, but it's never too late. The same thing happened for me growing up. I'm Colombian, and my dad is from Colombia, but my mom is from the United States, and my mom knows Spanish, and my dad obviously does too, but they never spoke it to me growing up because they wanted me very much to be American and to only speak English. And I am a lot like your son, Karen. I'm like, Mom, Dad, why didn't you teach Spanish? So now my Spanish is terrible. I can understand it really well, but speaking it is just, I get so nervous. Yeah, that's how he is too. I think that it's a great thing with the book. We can help teach our children Spanish with book also. Ahí está la maravilla de los libros. Le podemos enseñar el español o cualquier otro idioma a nuestros niños usando los libros. I've been actually today I was
using Google Translate on a book that my daughter reads pretty often to translate it to Spanish. And obviously her little voice didn't really carry over into Google so well, so a lot of the words were mixed up, but she was getting the idea, so she wants to kind of translate other books that she reads into Spanish. Oh wow, that's nice. Yeah. I love that. That's very cool. Awesome. Maybe I should do that. It'll help my Spanish. I say that with this new technology nowadays, translating, like, because sometimes I try to put myself in shoes of someone who doesn't speak the language. Like, what if I went to another country and I didn't speak nothing of that language? And like, how would I get by, or how would I survive? But now with technology, like even like our iPhones, like Siri has it where she can translate for you. Like, hey Siri, how do you say this in this language? And then like, I even think of my dad tells me stories that when he first came here, all he knew how to say was like ham, egg, and cheese. So he came here before me or my mom. So he said that's all he ate for a long time because that's all he could say everywhere he went. And then he said, you know, like he tells me now, you see all these stores, all these Spanish stores and all these things, that didn't exist when I came here. I had to speak to eat. And then he was like, I was tired of ham, egg, and cheese. And then, you know, I just was like, wow, just how things have changed. Estaba contando una historia también cuando si yo quisiera ahora ir a otro país, me tratar de poner en la posición de gente que no puede hablar otro idioma. Y si yo voy a otro país, ¿cómo hiciera yo para, you know, encontrarme o aprender o disfrutar? Y con la tecnología ahora todo se puede hacer. Yo puedo hablar en el teléfono y me traducen a cualquier lenguaje que yo quiera. Y me pongo a pensar en mi papá. Él cuenta que cuando él vino a este país en los 60s, antes que llegara yo, mi mamá, él no podía, dice ahorita, todas las tiendas que tú ves ahorita que hablan español o tienen comida en español, eso no existía en ese entonces. Yo solo sabía decir ham, egg, and cheese. Y él solo eso pedía y solo eso comía, porque no podía, nadie le enseñaba cómo decir otra comida para él poder pedirla. Sí, buenas noches. Mi nombre es Margarita. Me gustaría compartir algo, por favor. Ajá. Sí, primeramente darle las gracias por este hermoso taller, por este hermoso programa. Darle las gracias a Lynn por haberme hecho parte de ello. Una cosa muy linda que he conocido a través de Lynn es el amor por la lectura, por los libros, un amor que uno le puede puede inculcar a sus hijos. Es una experiencia muy linda. Aparte de eso, lo importante de aprender más de un idioma, en mi caso, mi idioma natal, ¿verdad? Y el que sé es el español, pero tengo un niño de 6 años y con él he aprendido bastante, ya que él está a la escuela, he aprendido palabras. A veces él me dice, mami, ¿cómo se escribe tal palabra? Y yo se las sé decir de memoria. Sé más escribir que hablar, de verdad que sí, porque hablar me da como nervio en inglés. Y de corazón le quiero dar las gracias, y lo que le digo a mi hijo es que el cielo es el límite, y el estudio es la herencia más hermosa que uno le puede dejar a sus hijos. Y qué más lindo, ¿verdad? Que tu hijo aprenda su idioma, que es el español, pero aparte el inglés. Qué mejor herencia que eso le permite abrir camino y hacer lo que su corazón desea en la vida. Muchas gracias. Gracias por compartir. She was sharing that, you know, thank you to Link, because she's one of our Link families, for coming, and she's learned so much. She loves learning about the love of literacy and reading. She shared stories about how she sees the importance of learning 2 languages as well, and to be proud of it. But she herself has also been learning, and now that her son's in school, you know, English and other ways to communicate with his teachers and family and things like that.
All right. Well, thank you everyone for sharing. Gracias a todos. Let's start with our closing now. And if you have any bilingual book suggestions, feel free to add them to the chat so that we can keep this conversation going on some great reads that we have. So comparte tus libros de dos idiomas favoritos en el chat. And we'll hand it over to Emily. Thank you so much, parents, for being here. I know these are long days, and it's great to have so many of you taking time out of your lives to join us here with Literacy Inc. And with Reach Out and Read of Greater New York. We welcome you to continue learning with Link in the future. Many of our workshops are for parents by themselves, and many of our workshops are for parents and their children together, targeting families with children in the birth to age 5 age range. But we welcome anybody who wants to join us. In fact, tomorrow we are having an amazing workshop with author Adam Rubin, who wrote the Dragons Love Tacos books, if you're familiar with those. And as a side note, he did write a bilingual book as well, Spanish-English book, El Chupacabras. So maybe you will enjoy that one. We can put it on the list of bilingual books. You can find out more about Link's programs on our website, linknyc.org. And also just thanks again to the New York City Council's Early Literacy Initiative, Cities First Readers, which is organized through the Department of Youth and Community Development. Thank you so much for being here. And I think, Kristen, you get the last word. I could translate what right, sorry. said. Ella está diciendo gracias por venir y que hay muchos programas que tiene Link que viene. Ahorita, mañana tenemos un programa que se llama Dragon Loves Tacos. El autor va a estar ahí leyendo el libro, él mismo. Él también escribió muchos libros que son bilingües. Él acaba de escribir un libro que se llama El Chupacabra. También está en los dos idiomas, o si quiere leer. Y también puede pasar a nuestro website para ver todos los programas que tenemos, que la mayoría de los programas siempre son bilingües con Link también. All right. So just want to say a quick thank you so much, especially to Karen for sharing all of this important information with us in English and in Spanish. And then for Reach Out and Read, I wanted to let you know that we have lots of virtual resources on our website in English and in Spanish, including the location of our pediatric clinics. So if you're looking to take your child, or if your child needs a pediatrician, and you're looking to take your child to a clinic to receive a free book with every well child visit, visit one of our clinics, and you can find that information on our website. And then also we do these workshops twice a month in English and in Spanish. And if you're looking for a workshop on a particular topic, let us know by reaching out to, I was going to say email on the screen. It's not on the screen. It will be typed in the chat box. All right, and here goes. And thank you so much. And here goes my Spanish again. Muchas gracias, Karen, por compartir esta información importante con nosotros. Tenemos toneladas de recursos virtuales en nuestra página en el web. Esta página del web incluye la ubicación de nuestras clínicas. Si estás buscando llevar a tu hijo a una clínica para recibir un libro gratuito y apropiado para el desarrollo con cada visita. Si estás buscando un taller sobre un tema específico, háganoslo saber comunicándose con la correo electrónico a la screen or in el chat box. Gracias. You're not bad, Kristen. That's pretty good. So you're learning a second language too. Oh gosh. Oh. Joseph is being very kind.
So thank you for being here, everybody. Hope you have a good night. Gracias por venir. Tengan buenas noches. Hopefully you could come to Dragons Love Tacos tomorrow. Such a good book. Good night. Thank you so much. Thanks, everyone. Bye. Bye.